On January 28, 1990, Judge Simon suffered a heart attack. He was in a coma for 3 days. And when he came out, he was amnesic. Though he recognized his close relatives, the judge did not remember anything else. His companion, the journalist Laurence Lacour, brought him his diaries about the case to help him recover his memory. But to no avail. After several days of reading the files, Judge Simon asked her, "But where did they bury this little boy you keep telling me about?" Avec Jean-Marie, nous sommes allés voir le juge Simon. On a trouvé le même regard, plus doux encore. Il était debout, on sentait qu'il faisait un effort pour nous recevoir entre 2 séjours à l'hôpital. Nous avons pleuré tous les 3 en nous serrant la main. C'était dur de le voir diminuer. Il s'est détruit à la tâche, il a tout donné. He gave everything. During the last question of the exclusive TV interview a few months before his accident, Judge Simon had uttered this mysterious phrase. Une fois que vous allez avoir refermé ce dossier, est-ce que vous allez retourner sur les lieux? Oui, sûrement. Pourquoi faire? Est-ce que vous serez sûr à ce moment-là d'avoir découvert la vérité? Je le souhaite vivement. Je dois quelque chose à quelqu'un. Even if he quickly succeeded in proving Christine Villemin innocent, Judge Simon did not manage to solve the fatal enigma of the Vologne, and he found this unbearable. Beyond his professional and scientific approach, he was overwhelmed by an irrational, mystical passion. It became an obsession. The prayers to the Black Virgin, the poems for Grégory written in the early morning, the fear the devil might be hiding among the suspects. The president of the Dijon Court of Appeals, a model of integrity and experience for his whole profession, was swept up in Vologne fever, no more immune than the others before him.
Amnesic and bedridden, Judge Simon nonetheless left a clear and convincing investigation file for his successor regarding the innocence of Grégory's mother. On February 3rd, 1992, Judge Jean-Paul Martin cleared Christine Villemin of any charges. Il n'y a pas de charge contre Christine Blaise, épouse Villemin, d'avoir assassiné son fils Grégory Gilbert Villemin. C'est un arrêt de réhabilitation totale de Madame Villemin. C'est un arrêt démontrant l'erreur judiciaire qui, pendant des années, s'est créée, mais heureusement aujourd'hui, cette erreur judiciaire est anéantie. Jean-Marie, s'il vous plaît. Nearly 2 years later, on December 16th, 1993, the Dijon Criminal Court sentenced Jean-Marie Villemin to 5 years in jail with a 1-year suspension for the murder of Bernard Laroche. As Grégory's father had already served the majority of his sentence in prison during the pre-trial detention, he was released a few days after his sentence was passed. For the first time in 9 years, Jean-Marie and Christine Villemin were a free couple again, no longer threatened by the law. On April 27, 1994, 6 months after the trial, they appeared on the television show La Marche du Siècle. The couple then had 2 children and had just published a book about the case. Pourquoi avez-vous souhaité vous remettre sous les regards, d'une part en écrivant un livre, et puis d'une autre part en venant dans cette émission dont vous nous avez dit que ce serait le seul endroit où vous voudriez parler et que vous vous arrêteriez après? Depuis 8 ans, 9 ans, je veux dire, le public a entendu parler de nous, mais de tout et n'importe quoi. Je veux dire, ils ont une certaine image du couple Jean-Marie Villemin, ils ont une certaine image de moi qu'on voulait faire un halte là, quoi. Maintenant, laissez-nous, on voulait montrer aux gens qu'on est comme tout le monde, ce qui nous est arrivé, ça peut arriver à tout le monde, que les médias s'acharnent sur nous, la justice, et qu'on est des gens simples, que... On veut que leurs enfants vivent leur vie et qu'ils aient le moins de difficultés possible de porter le nom Villemin. Voilà, tout simplement. Quand avez-vous commencé à reprendre confiance dans la justice? Quand ou à la lumière de quoi? Comme vous voulez, je vous en prie. Ben, moi, ça a été en juin 87, la première fois que j'ai vu Monsieur le Président Simon. C'est-à-dire, là, la première fois, j'ai eu un homme qui me parlait en respectant ma douleur. Jamais on a respecté notre douleur. Et là j'ai repris confiance. Puis ce que je voudrais aussi rajouter, c'est qu'il nous laissait parler. Je veux dire, devant nous, on avait un magistrat, il nous posait une question, mais il ne nous coupait pas, il nous laissait parler, il notait scrupuleusement tout ce qu'on lui disait, et je veux dire, avec lui, on se libérait. A month after this TV program, Judge Simon died in the hospital. The white-haired, high-ranking magistrate was the 3rd victim of the Grégory case, the 3rd victim of the curse. But his colleagues inherited his investigation, which was, according to some of them, very close to the end. Each of them, and some of the senior officers of the Gendarmerie too, strongly believed the incomplete crusade of Judge Simon must be led to the end. "22 years later, their wishes were granted. There was a new turning point in the case.
On June 14, 2017, to everyone's surprise, 2 new suspects were arrested by the gendarme of the research section from Dijon. Je ne suis pas venu ici pour vous dire j'ai résolu l'affaire Villemin, je sais qui est l'auteur, je ne le sais pas. On a un certain nombre d'éléments. À l'évidence, plusieurs personnes ont concouru à la réalisation du crime. Ont été interpellés et placés en garde à vue hier matin Monsieur Marcel Jacob, Madame Jacqueline Jacob, épouse Jacob, son épouse. Now the policeman had a new hypothesis about what might have happened on October 16, 1984. According to this version of events, Gregory's uncle, Bernard Laroche, kidnapped the child in front of his house at 5:15 p.m. He then drove him to an unknown place with his young sister-in-law, Muriel Bol. At 5:45 p.m., he handed Gregory off to his other uncle, Marcel Jacob. Jacob murdered the child and left the body with its feet and hands tied up in the river at nightfall. Can Marcel Jacob, the youngest brother of Monique, Gregory's grandmother, be the monster of the Vologne? In a recent photo of the new suspect and his wife Jacqueline, we can see an old gray-haired couple. He is 73 and she is 74. But in spite of their old age, they resisted the investigators. Jacqueline Jacob, singled out by a new handwriting expert as the author of 2 of the crow's 4 letters, took refuge in her right to silence. Marcel, for his part, repeated that he had never been interested in the family business, neither before nor after Gregory's death. Here is what he said while in custody. Je veux pas me mêler de choses comme ça, hein, de choses qu'on ne me regarde pas. On m'a rien demandé. J'ai dit au juge Simon que si j'avais su le moindre petit bout pour permettre d'identifier celui qui a fait le mal, je serais allé voir les gendarmes tout de suite. Je n'aurais jamais pu vivre avec ça. But contrary to his testimony, the policemen thought that Marcel Jacob may have been intimately aware of how the investigation was unfolding from the beginning. He can be seen behind Marie-Ange Laroche when she went to see the lawyers after Jean-Marie murdered Bernard. He can be seen again 2 months later speaking with Maître Prompt, the Laroche's lawyer. The investigators believe that Marcel Jacob was keeping abreast of the case because he was afraid of being found out himself. In 1982, 2 years before the murder, when the Crow was harassing the Villemin family on the phone, there was a violent argument between Marcel Jacob and Jean-Marie. The argument was recounted in the minutes written 30 years ago. Examining this might reveal, according to the policeman's hypothesis, Marcel Jacob's motive for committing this child murder, a deep, brutal, fierce jealousy. Fin 82, je me souviens d'une dispute entre le Marcel Jacob et mon frère Gilbert, sur la route de Bruyères. Je suis intervenu pour les séparer. Le Marcel Jacob, il m'a tendu la main et puis il l'a retirée. Il m'a dit, je dis pas bonjour au chef. T'es qu'un rampant. T'as pas de poils sur la poitrine. Jean-Marie a voulu serrer la main à Marcel. Mais Marcel lui a dit qu'il ne serrait pas la main à un rampant.
Ils se sont pris à la gorge. Marcel a appelé Jean-Marie rampant parce que Jean-Marie venait d'obtenir sa promotion. Il venait de passer contremaître. Marcel ne pouvait pas y croire. Marcel nous a dit à tous, je vais vous faire éclater les couilles. Et puis, il est parti à sa voiture pour chercher une matraque. Là, Jacqueline, sa femme, a dit à Jean-Marie, oh ben, t'es bien une saloperie de Villemin, comme les autres, t'es la même raclure que ton père. Bon, ben, et là-dessus, Jean-Marie a dit à Marcel que c'était lui, l'auteur des appels téléphoniques. Eh ben, ça n'a pas plu à Marcel. Oui, c'est vrai que j'ai insulté Jean-Marie sur sa nouvelle promotion. Il venait de passer surveillant. Il se peut même que j'ai employé le terme rampant. Et Jean-Marie et Gilbert Villemin ont eu aussi des mots méchants. Je n'en ai gardé aucune rancune. Si je les ai pas revus, c'est le fait du hasard. In the Vologne Valley, news of the Jacob couple's arrest hit like a winter freeze in summer. The journalists, like birds of ill omen, were back in the village of Amonzé. The new suspect's purple house, with its closed shutters, was filmed from every angle. Hardly 100 meters away stood the former house of Marcel Jacob's nephew, Bernard Laroche, the first to be accused in the case. From his terrace, as from the Jacobs, the Villemin family house down in the valley could be watched. The investigators believe that the uncle and nephew were not only neighbors, but criminal accomplices as well. 5, 4, 3, 2, 1. C'est dans cette maison, celle des époux Jacob, inculpés et incarcérés depuis vendredi, que les gendarmes ont peut-être découvert le début du fil qui permettra de dérouler toute l'affaire. On the other side of the village, the journalists were waiting in front of Muriel Bol's house, a two-story chalet on the edge of the forest. This is where she lived, the woman who, before retracting, affirmed she had been in Bernard Laroche's car, her brother-in-law, while he was kidnapping Gregory. Now 48 and a mother of 3, Muriel spent her days at home, keeping house and feeding her 2 ponies. On June 27, 2017, 2 weeks after the Jacob couple were charged, Muriel Bol was also arrested. For the investigators, she was the key witness, and she must acknowledge the truth at last. In custody in the barracks of Saint-Étienne-le-Remiremont, Muriel once again denied her initial testimony from November 1984, which was, according to her, forced by the policemen. The truth, so Muriel kept repeating, was that she wasn't in Bernard Laroche's car. Her brother-in-law was innocent. Bon, Muriel Bol est mise en examen pour enlèvement. Comment elle a réagi? Elle réagit comme réagit Muriel, c'est-à-dire qu'elle est forte, elle encaisse les coups, et de temps en temps, il y a une larme qui coule sur sa joue. Et puis elle répond de façon mutique. Muriel, elle s'exprime avec un vocabulaire très pauvre et avec très peu de mots. Quand on s'exprime de cette façon-là, eh bien, on est suspect, et donc on considère qu'on peut mettre en examen et, le cas échéant, emprisonner. At the time of the murder, Muriel Bol only confided in one person, her mother, Janine. When Janine died in 1988, she became closer with one of her sisters, the eldest, Francine, who acted as a surrogate mother.
If Muriel had been carrying a heavy secret for more than 30 years, Francine was the first person she may have shared it with. Ça fait 15 ans que je suis à Grand, ça fait 15 ans qu'elle est avec moi. J'ai retrouvé Muriel parce que je suis venue habiter à Grand. Quand son mari, son compagnon travaillait de l'après-midi, elle arrivait, il était 1h30, puis elle repartait vers 5h, mais elle ne parlait pas. Même de l'affaire, tous les après-midi, on jouait au jeu, on buvait le café jusqu'à 5h. Jamais, jamais, sur la tête de mes enfants, je peux même le jurer qu'elle n'a jamais parlé de l'affaire. Jamais, hein. Muriel, c'est pas une personne qui parle, elle se confie pas. Mais je pense qu'elle a souffert. Je sais que tous les semaines, elle allait en vélo sur la tombe de Bernard, ça c'est vrai. Oui, tous les semaines, elle y allait tout le temps. The death of her sister's husband, Bernard Laroche, who was murdered by Jean-Marie Villemin, is key to understanding Muriel Bol's tortured silences. Since Bernard Laroche's brutal death, a black veil had fallen on the young woman's life. Can one nightmare conceal another? After this shock, did Muriel bury what happened on the day of Gregory's murder deep in her memory? Maybe. Traumatic amnesia is frequent in children who witness bloody scenes. Dissociation as a survival mechanism cuts the circuits of memory. The day Muriel saw the inert body of Bernard Laroche lying on the concrete floor of the garage, a switch may have flipped in her mind and blocked everything. Ça a été un coup terrible pour elle. Elle vit avec la mémoire de ce qui s'est passé à ce moment-là et de la part de responsabilité qu'elle s'impute dans la mort de Bernard Laroche. Si elle n'avait pas cédé aux gendarmes, eh bien, sans doute l'assassinat n'aurait-il pas eu lieu. Et donc, elle vit avec ce sentiment de culpabilité. The life of a recluse. A few weeks after the death of her brother-in-law, Muriel cut her hair. And in effect, she also cut herself off from her own life. At 15, Muriel Bol stopped going to school and walled herself off in a painful silence. Sometimes Muriel could be a bit more cheerful for a few days. She appeared happy, for example, in August 1988, when her sister Marie-Ange, Bernard Laroche's young widow, married a second husband, Denis Jacob, a remote cousin. Her elder sister seemed happy again. For a while, Muriel thought she could still have a fresh start. She met Marcel Jacqueline, a baker's apprentice who was a fan of the rock star Johnny Hallyday, just like her. Their little baby Fabien was born at the end of 1987. Muriel clung to him like a lifeline. Yet apart from her man and her baby, she wouldn't see anyone. Comme elle n'a jamais sorti, elle n'a jamais fréquenté, elle n'a jamais été en vacances. Elle n'a pas une vie normale comme tout le monde, quoi. Elle n'a jamais été en boîte de nuit. Moi, à 15 ans, j'avais déjà été. Quand elle était toute seule, les gens avaient plus la facilité de l'insulter que quand elle était avec moi. Les gens disaient, bah tiens, voilà la grosse boule,
C'est de l'affaire du petit Grégory. Voilà, tous des insultes comme ça, quoi. Toujours la tête baissée, éviter les regards des gens, quoi. With no skills and a reputation tarnished by the case, Muriel Bol couldn't manage to get a job in local supermarkets. So she stayed home, listening to Johnny Halliday. Elle mettait de la musique, elle restait dans son coin. Des fois, elle rigolait quand même, mais il y avait, on va dire, sur 100%, on va dire 70% quoi, de tristesse. Martial was convinced that Muriel had nothing to be ashamed of. During the years they lived together, they only discussed the case once. Maman m'a dit qu'elle n'était pas du tout dans l'affaire sur ce qu'elle avait dit, quoi. Après, j'en ai pas reparlé parce que je voulais pas non plus mettre toujours ça sur le tapis, quoi. In November 1993, Martial accompanied Muriel to the trial of Bernard Laroche's murderer, Jean-Marie Villemin, in Dijon. Muriel had been thinking about it for months. At 23, she was bulimic and had put on 20 kilos. Novembre, j'attends pour m'expliquer, parce que personne ne me laisse le temps d'expliquer ce que j'ai à dire. Vous avez conscience que votre témoignage est très attendu et peut être capital? Oui, oui, j'ai conscience. Muriel Bol hoped to claim her innocence, but the trial at Dijon was overwhelming and left the woman from Vologne unable to speak. From the stand, Jean-Marie Villemin told her, "I hope you can look at your child in the eyes one day, Muriel. I pity you for carrying such a secret." The woman could only reply, "I was in the school bus on October 16th, 1984. Bernard Laroche is innocent." "25 years after the trial in Dijon, Jean-Marie Villemin hadn't changed his mind. He was convinced that Muriel Bol was present when his son was kidnapped. Gregory's father now lived in a residential area in the Paris suburbs. The last photos of Christine and him date from the 90s. Since these photos were taken, the Villemins had been raising their 3 children, born after Gregory's death, in total anonymity. Ensconced in his suburb, Jean-Marie Villemin had been trying to track down the truth for 25 years. Gregory's father relentlessly asked the judges to question Muriel Bol again. In his mind, she was a key witness. His obstinacy must have convinced Claire Barbier, the examining judge from Dijon, to reopen the investigation. Madame Barbier est un magistrat de grande qualité qui a parfaitement saisi que Jean-Marie est un allié pouvant s'avérer précieux, que c'est un garçon qui est absolument apte à fournir une aide logistique et intellectuelle indéniable, et donc admet effectivement, comment dirais-je, non pas de partager son pouvoir, l'expression serait stupide, mais accepte effectivement de prendre largement en considération les suggestions de Jean-Marie.
Every weekend, and often during the week too, Jean-Marie Villemin delved into the files of the different examining judges in the Grégory case. Whatever he pieced together, he then sent in a report to the judge in Dijon. One of the most elaborate, written in 2011, was entitled Research in the Kinematics of Criminal Facts. It developed 4 scenarios in which Bernard Laroche indeed kidnapped the child with Muriel as accomplice. Jean-Marie regarde si les déclarations des uns et des autres sont cohérentes. Il regarde s'il y a possibilité de creuser tel ou tel PV d'audition, s'il y a nécessité d'organiser une confrontation entre X et Y. Il se livre à un travail de bénédictin. Il est une espèce de super juge d'instruction. In another report written in 2012, the super judge outlined the years before the crime, when the Crow was harassing the Villemin family. In this 35-page document, Jean-Marie developed a theory of possible collusion between Bernard Laroche and Marcel Jacob, but also his own brother, Michel Villemin. Michel Villemin, Jean-Marie's eldest brother, a tormented soul and illiterate, died in 2010. He had always been the black sheep of the Villemin family. But it is only after Grégory's death that his hatred for his younger brother exploded. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à votre frère, Jean-Marie? Jean-Marie, j'ai pas à le parler. Vous voulez plus y parler? Non. Pourquoi? Il a fait trop de mal à la famille. Pourtant, il a perdu son fils. Il a perdu son fils, celui qui cherche à l'hériter comme nous, on la cherche. En quoi il a fait du mal à la famille? Accuser tout le monde. Michel Villemin was filmed here in 1993, and according to the policeman's most recent version of events, he allegedly informed his supposed accomplices, Bernard Laroche and Marcel Jacob, about his brother Jean-Marie's slightest actions. On dit que vous étiez très proche de Bernard Laroche. Très proche de Bernard Laroche, mais c'est pas Bernard Laroche, c'est le corbeau. Et c'est pas vous le corbeau? Non, moi non plus. The investigators thought that Ginette, Michel's wife, had shared his secrets. When the investigation was reopened in June 2017, she was also questioned by the police and kept in custody for 36 hours. But it didn't result in anything. Pourquoi les gendarmes vous ont placé en garde à vue? Parce qu'ils m'accusaient d'être le corbeau. Et qu'est-ce que vous leur avez répondu? J'ai dit que... Je sais pas si je dois le dire. J'ai dit que c'était dégueulasse d'accuser les gens comme ça. On accuse les gens comme ça gratuitement. Comme je sais pas jouer au corbeau. Ça me fout en colère, c'est sûr. Parce que j'ai rien à voir, moi, dans tout ça. Ça fait 34 ans qu'on en souffre de cette affaire. Il vous a reparlé de l'affaire juste avant de mourir, Michel? Je sais plus, il était pas bien. "500 kilometers from the Vologne, in the town of Le Mans, Judge Jean-Michel Lambert followed the progress of the new investigation closely. "32 years ago in Épinal, this magistrate, who is an examining judge, charged Bernard Laroche and put him in prison before releasing him 3 months later. Jean-Marie Villemin then took the law into his own hands by killing Bernard Laroche himself. Judge Lambert then charged Christine Villemin and asked for her to be sent to criminal court. The case against Christine was then dismissed because of a total lack of evidence.
The judge had since left the Vologne and become a writer. He had published 11 books, with 8 detective novels among them, replete with suggestive titles. Fatal Confessions, Qualms of Conscience, Purgatory, Witness for the Prosecution. They all tell of judiciary plots in small provincial towns, teeming with seductive criminal women, ambitious lawyers, overwhelmed judges, and manipulative journalists. And so, it would seem Jean-Michel Lambert was replaying the Grégory case over and over in his mind. C'est tout bouleversé. Ma personnalité, mon existence, mon regard aussi sur la société. Pour moi, c'est très clair, il y a un avant et un après 16 octobre 84. On July 12, 2017, a month after the reopening of the investigation, Jean-Michel Lambert went back to his home on Rue du Bignon in Le Mans, where he lived in a modern flat. He was deeply shaken by the arrest of Muriel Bol and the investigation of the La Roche lead. The press articles and BFM radio emphasized the failures of the justice system again and again. Once he was back home, Jean-Michel Lambert sat at his desk and wrote the following letter to a local journalist. J'ai décidé de me donner la mort, car je sais que je n'aurai plus désormais la force de me battre. Ce énième rebondissement est infâme. Il repose sur une construction intellectuelle qui aurait dû s'effondrer dès le premier regard objectif sur le dossier. Pour ne pas perdre la face, on cherchera un bouc émissaire. Autant dire qu'il est tout trouvé. Je refuse de jouer ce rôle. Je proclame une dernière fois que Bernard Laroche est innocent. Je préfère sonner la fin de partie pour moi. J'ai accompli mon destin. After writing these last words, Jean-Michel Lambert drank a bottle of whiskey, put a plastic bag on his head, and tied it with a scarf. Judge Lambert was the 4th victim of the Vologne curse. His brutal death hung over the beginning of the new investigation, as if the strange curse were returning. On December 4th, 2017, 6 months after his arrest, Marcel Jacob, the main suspect, was summoned by Judge Claire Barbier. Grégory's great-uncle had been released from prison, but was under house arrest outside the Vosges department, under strict judiciary control. The magistrate from Dijon seemed to believe that this long isolation would make the 73-year-old man crack. But the judiciary strategy did not work. Donc a eu lieu ce jour un interrogatoire qui a duré toute la journée, qui est celui de monsieur Marcel Jacob. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une affaire qui sera longue et c'est pas sur la foi d'une seule audition que l'on pourra faire des déductions définitives sur la solution de ce dossier. Three weeks later, just before Christmas,
Marcel Jacob saw the end of his judiciary review. He could now go back home to Vologne to find his wife, Jacqueline, released 2 weeks earlier. The Jacob couple had not seen each other for 6 months. Allez, c'est bon. Attends, oui. C'est bien, c'est bien. Regardez, regarde. On this day, early January, a mist shrouded the valley of Vologne. And it seemed to shroud the latest investigation into the death of Grégory, too. Searches of the suspects' homes led nowhere. Neither did the phone tapping and the questioning. No new decisive testimony could corroborate the investigators' hypothesis. After a 30-year investigation, the truth about Grégory's murder remained elusive. Five months later, in early May 2018, the charges against the Jacob couple and Muriel Bol were dropped because of legal irregularity. Once more, the law cannot save face in the Grégory case. Maître Velzer, the longtime lawyer of the late Bernard Laroche, denounced the incredible mess. Ce qui est choquant et invraisemblable, c'est qu'on se dise, allez, on va entendre des témoins. Non mais, des témoins 33 ans après les faits, qui ont tous vu, qui se sont tous forgés une opinion depuis 33 ans. Un témoignage sur une scène criminelle, le lendemain des faits, c'est déjà difficile. Une semaine après les faits, tout le monde peut se tromper. Mais 33 ans après les faits, ne pas se contenter de faire des analyses ADN scientifiques, qui, elles, peuvent déterminer des choses. Mais venir, comme des apprentis sorciers, essayer de trouver des témoins 32 ans après, mais c'est du grand n'importe quoi. Ma conviction profonde, au vu du prétendu dossier, c'est que tout ça va finir par un nouveau fiasco. Avec un mort de plus. Avec un discrédit de plus. Puisqu'il n'y a rien de déterminant. Puisqu'il n'y a rien de nouveau. It's early autumn. Muriel Bol is freed from her judiciary review and has come back to live in the Vologne Valley. She has joined her sister, Francine. It is mushroom season. Lève-la. Lève-la, tiens. Viens. Tiens. Non, c'est pas bon. C'est quoi? Pas C'est bon. un truc rouge. C'est un fausset. Regarde. C'est bon, là? Regarde. Trouvé? Oh. Non, c'est quoi ça? C'est pas un petit gris, ça? Oh. C'est pas bon, ça. Il y aurait une bise verte. C'est une bise? On dirait, hein, mais... Il y en a une autre. Une sauterelle, regarde. Oh, arrête. Non, c'est une petite grenouille. Non, c'est quoi? Francine, c'est une grenouille. C'est un bébé grenouille. Où c'est qu'elle est? Il y a un bébé grenouille, là. Ah bah, C'est là? Non, elle s'est sauvée. Paul va sauter, hein. Elle est là-bas, elle est partie là-bas. Pas de champignons, hein, ma petite Mumu. Rien du tout, hein. Non, non. During her detention, Muriel Bol, 48 years old, broke up with her companion. She left the chalet at the edge of the forest. She had to rebuild everything. Je suis tout seul maintenant avec le petit haut, avec mon fils. J'ai repris un appartement, puis voilà.
Essaye un peu de lui vider la tête. Il y a le silence, le bruit, on entend les oiseaux, le bruit, le vent dans les forêts, tout ça, j'aime bien. Le vent dans les sapins et tout, ça fait du bien. C'est difficile de parler? Pourquoi? Ça fait mal. At each interrogation, Muriel Bol repeated over and over again that she was not in the car with Grégory and her brother-in-law, Bernard Laroche, 33 years ago. In spite of a year in seclusion, in spite of the pressure from the law, the girl from the Vologne Valley maintained her version of the facts. Est-ce que vous comprenez que Jean-Marie et Christine Villemin continuent à chercher la vérité sur l'assassinat de leur fils? Bien sûr que je comprends. Je serai à leur place, je ferai pareil. Je chercherai. Mais ils n'ont pas à s'acharner comme ça. Ils s'acharnent sur Bernard, il est innocent, donc... S'ils étaient devant vous, Jean-Marie et Christine Villemin, qu'est-ce que vous leur diriez? Mais je ne sais pas, Bernard, je ne sais pas, moi. Je comprends leur douleur. Il faut qu'ils se mettent aussi à notre place aussi. Hein. Parce qu'il y a la famille, ma famille aussi, ils ont souffert autant qu'eux. Hein. Est-ce que vous avez pu faire le deuil de Bernard? Non, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que je dis, je me sens responsable de ce qui lui est arrivé. When he heard that Muriel Bol and the Jacob couple were no longer charged, and that the revival of the investigation had failed, it was a bit of a blow for Jean-Marie Villemin. But in his house in the suburbs of Paris, he went back to work on the case. "I'll never give up," he kept repeating to his close relatives. Muriel Bol and Bernard Laroche turned me into a murderer. I wasn't wired to kill someone. It's all their fault, and I'll never give up. It's the story of a curse. The story of a child sacrificed and killed in a barbaric way. The story of a man who believes he's doing justice when he murders his cousin. The story of an innocent mother accused of the worst of crimes. The story of two judges taken, one after the other, by the fever of the case. The curse will only be broken when Grégory's murder is discovered. But after all these decades, the witnesses are disappearing. The leads are going cold. And the secrets of the Vologne are fading into the mist of the Vosges Mountains.